strategic approach to clear the prelims in the first attempt. What is point B? And we are only sticking to prelims. I'm not getting into main. Of course, point B could also be that I'm entering Labasna. I'm entering Sardar Patel. I'm entering so and so. That could be it. But for the purpose of this, let's be very focused. Point B is results have been results have been announced. My name is there. I'm going to write the mains exam. We'll only stick to that. I'm not going to get into a big time lecture in terms of how to do what. So point A to point B is a journey. Okay? And let me, as I said, first of all, I'd stress to you the most important point in this journey from where you are today to the fact that results have been declared and now you are going to write the mains examination. Successful. Success in prelims. A very, very, very important point is English. Because the question paper is in English. The question paper is in English. You have to understand the question paper, 100 questions. You have to read through them, understand the questions, see the options, and then put 1, 2, 3, whatever the options that are requested. If you don't know English well, it will be difficult. So first strategy, please start improving your understanding, reading speed of English. Because as I said, till now, unfortunately, the paper is only in English and Hindi. So if you have, please start reading English. Newspaper, any book, simple books, subject knowledge wise books also, suppose you know, prelim examination is all about various, there's a political science section, there's a history section, history, ancient history, there's a current affairs, there's a environment, climate change, all those various verticals are there, or silos are there, and again which your knowledge will be tested when you are in the prelim examination. Whatever, even Bharatiya Vidya Bhavan series, good, class 12th, first year MA, first year BA level ke, start reading those books in English to start getting the knowledge and start basically more nothing else but to ensure that your reading speed increases. Because again, I don't want to, one of the strategies is that you should be able to read the question paper at least 1.5 if not 2 times. Because the first time padikumbodhu, sila questions you will know, okay, in theriyum. Sila questions, okay, theriyum, but kunja doubt aru. Sila question, suttama theriyala. Sila questions, kunja marubadi padcha, answer varthuke vayappu irukku. I may have answers. Now when you are doing that paper, all the questions for which you know the answer 100%, you will mark in one way. You put a tick mark. Then the questions which you think if you read second time, definitely you will be able to find the answer for that. You will put 2 questions, maybe 2 tick marks. For the questions which you don't know nothing, you will put a cross. So when you read second time, you will not even read those questions which you have put across. Because it's a waste of time, reading time. So what I am saying is that you have to therefore read the question paper at least 1.5 to 2 times if you want to qualify in the prelims successfully. English is very, very important. So you'd like to say something about language? Okay, fine. Number 2 is reading speed. As I said, first is English, number 2 is reading speed. So first thing as part of strategy, start reading as many books as you can, as many articles as you can, as many, whatever possible. Start reading it and read it again and again and again. And put a timer. So first time I read the article, it took me 4.5 minutes. Second time I read the article, it took me 4 minutes. Third time I'm reading the article, I'm reading it in 3 minutes. And you will realize that when you're reading it in 3 minutes, your comprehension and your understanding and your absorption of the material in that article is higher than what it was when it was 4.5 minutes. So the theory is very clear. The faster you read, the greater is the apprehension.
The faster you read, the greater is the absorption. The faster you read, the greater is the collection of data inside your data bank. So speed is directly proportionate to understanding. Understood? Now that itself is something that you have to work on. Number two, so I just wanted to stress that. Number two, and I'm going very fast as I said. Next point is, okay, what to do? I think as part of strategy, the most important thing is you must, I'm sure Kingmakers Academy has got the full data in terms of the analysis of the question paper. So first of all, please understand from now on, if you are seriously, systematically preparing for the first attempt, you must have data. The first data you must have is what has been the pattern of questions from various subjects over the last 8 to 10 years. Is that understandable? Clear? So where can I write? So you must know the pattern of questions. Very, very important. Now when I say pattern, first I'm talking type. So for instance, it's a fact that earlier almost like 16% of questions used to come from history. But now it's coming only 8 to 9%. And within 16%, again, within 16%, almost 4 to 5% questions used to come from ancient Indian history. But in the last 2-3 years, we've seen that hardly 1 or 2 questions are coming from ancient Indian history. I mean, it's not there. What I'm saying is that if you are not fond of ancient Indian history, don't read it. Because if only 1 or 2 questions have to come. So part of strategy, as I said, importantly first is how many marks do you need to get to qualify in the prelims? Prelims is a qualifying exam. There is no point in saying that I got 99% in prelims. Makes zero difference. You have to get 50% plus. That's it. Is that clear? Have you understood? It is not an examination in which it is not a merit-based examination. It is a selection, normally based on numbers, but typically if you get even 50% marks, you can be 100% sure you will get selected. Which means, theoretically speaking, if you do 50% of the questions right in that paper in prelims and do not even attempt 50% of the questions, you will qualify. Now you got it? You got it? Yes sir, no sir? Yes, sir. Now, there is a system of marking. I hope you know. You get a certain number of positive marks for every answer that is right, and you get certain amount of negative marks for every answer that is wrong. There is no negative marking for questions not attempted. Clear? Please tell me, clear? Yes, sir. So your objective is, I have to do 50% overall questions right. Now sometimes you will not, I mean in the paper it will not be that you are immediately got 50% right, right, I'm not saying, no. Typically about 35 to 40% of the questions you will know that 100% I will get marks in that. Balance, you will have to say, okay, let me do questions in which I am almost sure, which means if I do 10 questions, maybe 6 or 7 will be right, but maybe 3 or 4 will be wrong. So on the negativity basis, if you get 6 or 7 right and 3 wrong,
you will probably get 5.5 marks or 5 marks. 1 or 2 marks will go away. So another 5 marks will be added. So that is how you have to start calculating. You have to start calculating, and Kishore and the others will all tell you as to what is the marking system of prelims. So that what I normally tell children is, if you have done 100% questions, 75% chances are you will fail. Most children who get qualified have not done more than 85 to 88% questions. 10 or 12 questions they have not even looked at. Because they know I cannot take that risk of getting negative marking. And I have known of children, believe me, I am warning you, cautioning you, giving you that extra knowledge. I know of children who have attempted 100 out of 100 questions and have lost the prelims by 1 mark, 2 marks. Last minute, sir, 15 question baki irundhathu. Gadagada panniten. And the gadagada out. You get the point? So I am saying that is strategy. Strategy is what to do, more importantly what not to do. And that written in capital, oh, I forgot to put in caps. I was in my original presentation, capital is not. It's more important knowing what not to do rather than what to do. And that, let's start with the subject. So today the breakup is that normally about 6, 8, the largest chunk of questions now are coming from environment, climate change, current affairs. Current affairs, environment and climate change accounts for nearly 30 to 35% of the total questions. So which means you cannot afford to not do anything on environment and climate change. You have to study everything and anything about environment, climate change and current affairs. Current affairs means typically about, let's say, last 1.5 years. So as we talk to you 2024, let's say beginning of 2023 or maybe half year of 2022, last 2 years, whatever has happened. And there again, let me tell you children, strategy has again clearly revealed that even questions which come in sociology or political science are something to do with political science and sociology, but are also part of current affairs. So it's not historical political science, it's current related political science. It's not historical sociology, it's what's happening in sociological research or something like that, which is current affairs and sociology. So that database analysis is available with Kingmakers. You have to ensure that you do that. Also, in the subject-wise analysis, there will be something which you don't like at all. You hate it. Don't do it. If it's only 3%, 3.5% to 4% of the total question marks that is there, I would suggest you forget about it. All you have to prepare, 100% for at least 70% of the curriculum. 100%. And you have to prepare at least 70 to 75% for the balance 15%. Balance 15, 8, 10% you can just simply forget about it. Don't waste your time. Because the idea is only to get 50%. So that is strategy. Strategy is, I need to get 50% plus, that's it. And I'm not going to get 100%, 80%, and I'm going to talk about it. Number 2, for that, you must understand the pattern of questions. You must understand the subjects of questions. What are the subjects which are coming, which are not coming, and you have to prepare that. Now we'll move on. Any doubts up to this point? Any doubts? How to do it? Okay, how to do it is somebody has gone back. Now go back. How to do it? Most important thing on how to do it is, at this point of time, you have to have you should be doing extensive study, not intensive study. Intensive study is when you go deep into a subject. That's the kind of thing that will be required for the mains. You have to do extensive study. I have already told you the subjects which you have to do.
All those subjects Kingmakers will tell you. They'll give you the whole spectrum of 100%. But you have to sit down with your mentors, you can sit down with us, you can sit down with the faculty of Kingmakers Academy and very clearly understand as to what is it that I should do and what is it that I should not do. Very clearly understand that. Now, when to do it? Now, start. I'll tell you what, typically you need, for the prelims, I would say you'll need at least 2,500 hours of preparation. 2,500 hours of preparation divided by 365 days will work out to about how much? 2,500 divided by 365. Could you put on phone calculator? 2,500 divided by 365. Or we can put it 400. Let's put 400. How many? About. When are you planning to appear for the exams? Next year? Or this year? Yeah. So 2,500 divided by, let's say, 400 hours, 400 days comes to 6.8 hours. About 5 to 6 hours a day. It's not very difficult. So you have to devote that much of time. Now, why I'm coming to time now is because before you decide on how much hours I have to do per day, you must know how to spend those hours, which is why I told you how to do it. Your strategy should be very clear. What subject I have to study, from which books I have to study, how I have to study, what many hours I have to study, and then you have to start preparing. So if you are preparing today for a prelims, let's say the next year, 2025, and you've got exactly 365 days, you need about 2,000 to 2,500 hours of solid study. You have to divide it. Minus days that will happen because sometimes you may not be well, some function will come, some sister, brother marriage, you can't keep saying no for everything. So you have to minus those days. So if you knock off 10%, you have to add those number of hours to the number of days. So you have to solidly prepare, as I said, at least 6 to 7 hours a day. That's the minimum. 6 to 7 hours of not any study, strategic scientific study. That is very important. Where to do it? So when to do it, as I said now, it's very simple. Last time also I told these people, strategy. What is so you are at, this is where you are. Point A is all of you, 4th floor, Kingmakers Academy. Okay? This is where you are. This is where you are. Point B is, I am successful in prelims. I am only sticking to that. I am not going to mains and all the things, but that will take much more time. What is the shortest distance between point A and point B? Between any 2 points. What is a straight line? A straight line is defined as, sir will immediately tell me, so I don't want you to tell. What is the definition of a straight line? Sir, solangle, come on. Ayyo. Come on, what's the definition of a straight line? Formula chuladapa. English le chulu. Shortest distance. Exactly. Thambi chonadu mari. Solanga ba. Displacement. Shortest distance. It is the shortest distance between two given points. That's the definition of a straight line. Please check it up. Formula la kadiyadu. There is no y square upon b square upon d square la kadiyadu. Shortest distance between 2 points is the straight line. So your shortest distance is this.
Right? Now this is where you are. I know nothing. This is where I want to be. I want to clear the prelim examination. Okay? You therefore have to, the strategy is that you stick to the line. Now the time that I'm saying is, let's say 2,000 hours. I'm giving you a little less for your own convenience. 2,000 hours is the time that will required for traveling from point A to point B. Okay? Everybody's okay. Okay, clear. Right? Okay. Now what you could be doing is, while you're traveling, just to show off, I read that book also, I read that book also, I read this also, but you know damn well that nothing out of this is going to come in the prelim examination. Appo unga journey na eppadi aagum. It should be like this. You start like this, somewhere it will go like this, then again ஞாபகம் வந்துச்சு, ஐயோ வரல, அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் போறீங்க, அப்புறம் மறுபடியும் ஸ்டைல் சில பேருக்கு ஷோ அப் பண்ணுது. அந்த புக் படிச்சிங்களாப்பா தம்பி, ஸ்டார்ட் 8 to 10 நான் படிக்கலப்பா. படிக்கலையா? நான் படிச்சிருக்கேன்ப்பா. அப்போ நீங்கள் எங்கே வந்துட்டீங்க? So when 2,000 hours are over, you are still here, you are not here. So stop fooling yourself. Stay on course, stay on line. Strategically, systematically ensure that you don't deviate from the straight line, because that straight line is 2,000 hours. And within that, I've already told you now, the subject part is over now. When to do it, I've already now told you. Start immediately, don't deviate. Where to do? Where to do should always be, it should be, you see, again, whatever coaching will happen in Kingmakers Academy, you have to supplement it with your own effort. Now I'm saying, out of this 2,000 hours that is required, maybe 1,400 hours or 1,200 hours or 1,300 hours will be given to you by Kingmakers Academy if you join. But at least another 400 to 300, 400 hours you have to do on your own. You have to do on your own. They will guide you how to do it. Like for instance, they will tell you every day you must read the newspaper. Every day you have that newspaper test. You don't know about it? Are you aware of that? In Kingmakers Academy, when you will join, every morning there will be a test on the previous day or on that day's King newspaper, to ensure that you read the newspaper. But the newspaper you have to read yourself. How to read the newspaper, how to get the best news out of it. You met this gentleman? In case, give him the biggest hand. He is Mr. Bhuminathan. I told him just now, very difficult to compete with him in handsomeness. Anyway, long and short. So this is what I'm trying. Please, number one, as I said, stay on course. Number two, where to do it? Believe me, today the competition is such that unless and until you are not part of a really good academy like Kingmakers Academy, the chances of your success get increased manifold times, because they would have planned the strategy for you. They would have planned the systems for you. It's impossible for you to get into a strategic, systematic approach to cracking the civil services in the first successful and serious attempt unless you are part of somebody who has already done the think tanking for you. So it's important that you consider that after having said that, maybe in the next 1 year, they will teach you for 4 hours, 5 hours a day, which will take you 365 into 5, which is 1,500, 1,800 hours. But still I'm saying about 200 to 300 hours you have to do on your own. You have to do. So where to do? Choose a good strategic partner. Kingmakers Academy, whatever. I propose Kingmakers Academy because I know we've had great success. This is a successful place. But Kingmakers Academy has done immense amount of research in terms of how to crack the prelims. Strategic research, systematic research, serious research. So they will take you up to this point of the journey. But you have to go on your own. Now where to do, as I said, choose a good spot in your home.
I was, as I said, in my own home. I had designated a place in my room where I had put things which I like, things which I appreciate. I used to be a cricketer, so I used to have some favorite cricketers. I used to sing, so I used to have some good, my favorite singers, pictures of them. A place where you would like to go to happily. Choose a place, apart from the academy, choose a place in your home where you will want to go happily. And when you go to that place, you stay happy. Choose that, where to do. Sorry, time and place, I've already gone through it. The next, as I said, the last bit is very, very, I think that's it. Is there anything else? Where's the rest of the presentation? Just check for me. Where did it go? Okay. So any doubts up to this point? So what I have told you now is what to do, how to do, when to do, where to do. Any doubts up to this point? Any other questions that you have? Otherwise, I think my time is up. How much? Yes, sir. Yes, sir. So again, just to sum it up, is it possible to crack the civil services in the first attempt? Yes. No, sir. It's not possible to crack it in the first attempt. It is only possible to crack it in the first serious, strategic, systematic attempt. Yes, sir. Right. So without a serious, strategic, systematic attempt is, as I said, you are going on Anna Sale, oh, date banda chapa, pola pa, card examination program. That's also an attempt. You cannot get it. You have to be serious, strategic, and systematic. First attempt possible, yes. Number two, can anybody, does it take any formula on the background to get selected in the IAS? Yes, sir, or no, sir? Sattama solung, sir? No, sir. Right. Unglal mudiyuma? Yes, sir. It should be louder than that, yeah? Yes, sir. Right. So I just want to thank you for your time. I want to wish you best of luck. As I said, the journey is beautiful. Enjoy the journey. Your eyes should be on the result. Yes. Okay. Ultimately, when the results come out, I want to see my name. That out of that 60 or 75,000 serious students who have given the examination, I'm also part of that 18,750 students who have now been called to write the mains. You would like to see that result. But if you do not enjoy the journey, the destination will not be, you will not be able to reach the destination. This is where you are, as I said, that's where your destination. Enjoy the journey. Fall in love with the journey. You know, falling in love, all of you have got fallen in love or not fallen in love? What sort of generation is this? I'm not able to understand. Answer. He wants an answer. Have you fallen in love? Yes or no? Yes, sir. Yes, I'm hearing some yes. Okay, those who have fallen in love, please put your hand. Put up your hand here. I fell in love with my teacher when I was in class 3, yaar. You could have fallen in love with your mother, you can fall in love with your father. Look at your mindset. Your mindset is corrupted in the social media. TikTok, minded TikTok. You can fall in love with your mother, you can fall in love with your studies, you can fall in love with nature, you can fall in love with so many things. I didn't say you fall with the boyfriend, girlfriend. It's the mind TikTok. So now tell me, how many of you have fallen in love? I want to see every hand raised up, because you would have fallen in love. See, boss, if you have not fallen in love, see, look at the both hands. And I'm serious about it. I'm very serious. I'm very serious about it. Mark my words. Listen to it very carefully. If you have not fallen in love, and if you are not passionate, it's very difficult to get into civil services. You have to fall in love. You have to have passion. Only then you will get into civil services. As Kalam sir, respected Honorable President of India, had already said, dreams are not what you get at night. Dreams are that which do not allow you to sleep at night, yaar. And our passion. I have not finished that chapter. Tu kame bara? Then you bloody get up at 3:30 in the morning. Because tu kame bara? Moon money ke poi chapter pata chapter naal manne ke haan tumna talak tu kam kar de.
That is the passion that I'm talking of. When you don't sleep, hunger goes away. Everything goes away. Because I have to finish this data, this systematic, strategic portion today. Make a schedule. For 2,000 hours now, make a schedule. See the distance you have to cover, subject-wise, hour-wise, date-wise. Bring it down to a monthly schedule, weekly schedule, daily schedule. You tick off the daily schedule, the joy that you will get, that, you know, the endorphins that kind of flow into your body, you feel, wow, I've done this day today. And the day you're not able to do, you feel bad. Your life hangs around preparation for the civil service. Joys are days of successful completion of prelims. Sorrows are the days when I was not able to complete the preparation for the prelims. Ninga on the stage vandringa annaka 100 ella pass aayirvinga. Give yourself a big hand. Thank you for enlightening students' community. And next, respected captain or Captain Sivasainam served as a captain in the Indian Army for 6 years before joining IAS. He was with 1968 IAS batch of Government of West Bengal. He retired as a Principal Secretary of Government of West Bengal. He joined the Indian Army as an emergency commissioned officer in the Regiment of Artillery and served there from 1964 to 1970. He is a veteran of Indo-Pak War in 1965. After his service with the Indian Army, Captain Sivasainam worked as the Assistant Accountant General in IAAS Staff College, Shimla for 2 years. Then as an IAS officer, he worked for about 25 years with the Government of West Bengal and Government of India in various capacities in the Ministry of Home Affairs, Ministry of Education, Ministry of Commerce, etc. He has also worked as a consultant and administrator for evacuation relief and disaster management under UNHCR Dhaka, and carried out the settlement and resettlement of about 8 lakh refugees from eastern Pakistan during the liberation of Bangladesh in 1971 to 72. He holds an MA in Public Administration and MSc in Defense Studies from the University of Madras. He is a faculty at the National Institute of Fashion Technology, Chennai. He is also a visiting faculty for programs conducted by Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Indian Institute of Management, Kolkata and Ahmedabad, and Indian Institute of Public Administration, New Delhi, and various regional chapters. He is currently serving as an advisor to Babaji Vidyashram, an international village school, and now our mentor in Teammakers IAS Academy. I request our director, Mr. Bhuminathan sir, to honor Captain R. Sivasainam sir with shawl and book. I will end up with many shows. Thank you, sir. I request Captain R. Sivasainam sir to wish our aspirants. Normally, good morning, good afternoon. I want you to be a bit more louder because at times I'm hard of hearing. Good afternoon. Okay, you are louder. My ears are also functioning now. Good. I'm charged. Normally, a crowd like this, with your interest, you have come forward. I try to give a small presentation on why should one aspire for civil services. We'll run through this fast because shortage of time. Not this, no?
How does one... this, okay. Are you able to hear me? Yes. Yeah. See, when we talk about aspiring for civil service, my first question is, what is civil? Can you define? I don't want formula. Why they call it civil service? What is civil? Anything associated with civil, you can tell me. People. Say again? People. Okay. Building of the nation. Building of the nation, okay. You can give me an antonym if you don't know a synonym. It is not uncivil. It is not barbaric. Civil came, if you look at the etymology, it came from the Latin word. Anyone? Civilis. C-I-V-I-L-L-I-S. Civilis. That means it is public. Civil is related to public. So we are all here for public service. That is your passion. And Vivek sir talked about a very, very important message for you. In fact, I will spend a few minutes on that. Loving. First, I want all of you to love yourself. If you happen to come into my small office room in my house, the first slogan there is love yourself. You see, unless you love yourself, you cannot love your work. You cannot love people around you, your family, the nation. So first, try to love yourself. All of you are here today with a mission. What is your mission? To get into the civil services. How do you achieve it? Various stages he was able to explain, starting from the film to the main to the personality test. Now all these require you to pat on your shoulder first. A, what is your name? Abdul. Abdul, you are capable of doing it. Your name? Raji. I am capable of doing it. For that you will have to love yourself first. From today onwards, all of you are going to love yourself, in case you have not forgotten how to love yourself. You know how to love yourself? First you will have to pat yourself. You reached this stage. You have come to this place. That itself is a great achievement. Isn't it? You have taken a decision to join the civil service. That itself is a great achievement. And it's a, Vivek sir, it's a beautiful journey. You will enjoy this beautiful journey of 400 days. Because at the end of it, the reward is there. So when we looked at civil service, it is a merit-based recruitment. Absolutely. The largest recruitment organization in the world is UPSC. And the oldest UPSC. 10 lakh people applying. Nowhere in the world a recruitment organization receives so much applications and handles so much of recruitment, which is entirely merit-based. And when you join the civil service, it is absolutely professionalism and expertise. And you deal with regulations, compliances. And at a national level, macro level to micro level, there is a policy formulation, there is implementation of government policies. It could be disaster management, it could be food security, it could be social security, it could be education, child welfare, various subjects. Everything you deal with in the civil service, except military. That is why civil and military are different. That is military service, this is civil service. Continuity and stability in the civil service. Impartiality. And it all ends at public service ethos. Where do you get all this training from, all this experience from? To start with, your alma mater is going to be National Academy of Administration, Missouri, Lal Bahadur Shastri, National Academy of Administration. People call it acronym LABASNA. LABASNA.
What do you do there? Very interesting place. I've gone there many a times. Even now, every year I get invitation to go and talk to them. I enjoy my alma mater. I love my alma mater. See, lecture programs. How many of you do horse riding? Anyone? In the other group there was this young girl who is fond of horse riding. I mean, all of you should join horse riding. Will you all join? Why do they teach you horse riding? Do you know why? If you can control the horse, you can control the district, they used to say. You become capable. Sitting on the horse, you get a beautiful view of things around. And when you control the horse, which has got horse power, that's why they say horse power. That power is tremendous. If you can control that power, you can control anything. Okay, look at the way you function. Unlike the traditional offices which most of you would land up otherwise, a software company or a manufacturing company, a corporate setup, this is how I have given the offices where I worked. This used to be the collector's office where I was functioning. This used to be my secretariat called Writers Building in Calcutta. I am relating everything based on my experience because I know it better and I used to love it. This is the place where you will all feel comfortable to stay in such bungalows. Even now, most of the bungalows of district offices are in those colonial buildings, heritage buildings. This was my first love, the first building where I had my residence as a sub-collector. When I went there, it was 180 years old. And who lived there? Warren Hastings. You heard of Warren Hastings? Viceroy. It used to be his garden residence near Calcutta. And it had only 28 rooms. And my room was like a football field, the bedroom. I was in one corner. Something. The drawing room where I am supposed to receive visitors had, I think it was 100 feet by 35 feet. I didn't know how to fill it up. Well, I am not talking of luxury. I am talking of legacy. In the civil service, everything is associated with legacy, power, dominance. It is not opulence. It is power, dominance, legacy. Oh, this is the type of work which you do in civil service. In my case, I had this experience in 1971 and 72 when West Pakistan mounted a genocide on East Pakistan. So all the refugees came into India. We had about 1.5 crores of refugees coming into India. My district had 8.5 lakhs. And I was made as a trainee at that time in Darjeeling district. I had my training. I was about 22 years old, 22 or 23. I was made the camp commandant to look after 8.5 lakh people. Just imagine their food, their shelter, their clothing, their medicine, their education for 1 or 2 years for the children. Just imagine. All these things you have to shoulder. You have to train. How do you do all these things? First, you will have to love yourself. I am capable of doing it. It has to come from within you. I have the expertise. I have the training. I have the team. I have people around me. I have my seniors. I have the government to support me. If you have all these factors, yes, you can do that, which we did. Not only me, all my colleagues, all my subordinates, all my superiors, we were able to do it very, very satisfactorily. Well, you also have a lot of ceremonial roles during Republic Day, during Independence Day and other festivals. Well, another area which often happens in many districts in India is floods. Earthquake, like the Gujarat earthquake, and in the mountainous regions. Kumbh Mela, 1.5 crores of people land up there.
during Kumbh Mela, coming from all over the country, crossing so many times. Total footfall in that area is 1.5 crores. How does that district manage? They manage. Now look at the election. You saw the schedule yesterday. Number of people who are going to be voters is 96.88 lakhs. And 10.5 lakh polling station. Massive. Nowhere in the world such exercise takes place. But the Indian governance system does this satisfactorily. Very, very satisfactorily. You saw the Chief Election Commissioner talking yesterday so confidently. Any of you who attended, who saw that press conference? See, what lessons we learn from out of all these things, you know. The Indian governance system is completely robust. It is capable of doing, he was talking so confidently, yes, we can run this election without any difficulty. We have this schedule, we can do this. I mean, how he is able to do, how he has that confidence is because of people like you sitting at the back, doing all the things for him. The entire support system, the delivery system. Pandemic times you saw, with your own eyes, all of you saw what happened during the worst possible corona times, the health, how it was affected by people, how they lost jobs, how the migrants were to be accommodated, rehabilitated, all these things the Indian administration does. Okay, you also have the reward, the recognition when you do all this good work. Okay, in brief I will talk about some of the experiences I had, the personality. How do I go back? The previous one? Okay. See, I was fortunate. I was able to work with such personalities like Mother Teresa. When I was in the refugee camp for about 9 months, Mother Teresa worked hand in hand with us. And she was living in our camp for 3 weeks. And that 3 weeks were really, I would say, God sent experience to me, because I saw God in Mother Teresa. The way she used to look after those children, the way she used to look after those sick mothers, the way she used to feed them, it was a divine experience for those 3 weeks when she was in our camp. Then Sheikh Mujibur Rahman. I had a private audience because of the good work which we did. Sheikh Mujibur Rahman, when he was released from prison in West Pakistan, came to Dhaka. First day he had a public audience. Second day he invited some of us and recognized us and gave us the compliments. If you can just imagine meeting Bangabandhu and the King of Bhutan, and that was Prince Aga Khan, the United Nations Refugee Relief Commissioner, who was looking after all these refugee camps all over the world. I had an interaction with him at that time. Then Madam Indira Gandhi, she visited our camp. I was able to spend some time with her. A prince of Sikkim, he was my batchmate. Those days princes were also trained with us from Nepal, from Sikkim, from Bhutan. During my time, that prince, he was trained with me. Later also I had my exchanges with him. But today he leads, after about 50 years service in Sikkim, he leads a secluded life. He has become a saint. He has become a Tibetan monk. I can reach him, but he is in a different world. He is running a monastery, and he has, unlike I am suited, booted and tied, he has got a different experience. He wears the dress like a monk, and he lives in the hills. Then the king of Nepal, King Birendra, and he was the Raja of Sikkim at that time. They used to call him the Chogyal, the king of Sikkim. And the last person, some of you may be able to recognize. Can you guess who was that last person who looks like a film star? A good personality, so pleasant. Kennedy. Sir said Kennedy. You said? Okay. He is not JFK, he is JFK's brother, younger brother, Edward.
Edward Kennedy. Edward Kennedy became the United Nations Refugee Relief Commissioner after Prince Aga Khan. So I had the opportunity to interact with him too. Oh, this is something interesting. Fidel Castro, His Holiness the Dalai Lama, Pope John at that time. Then these, you know this, revolutionary. But these two gentlemen, can anyone guess and tell me, very important personalities in my life? Ordinary people. I used to love them. This is Kanu Sanyal, this is Charu Mazumdar. Does it ring a bell? You want to do the picture? See the picture. Kanu Sanyal, Charu Mazumdar, they are the proponents of the Naxalite movement in India. They belong to a place called Naxal Bari. Naxalism, Naxalite started from Naxal Bari. It is located in Darjeeling district where I had my training. And I lived in Naxal Bari for 2 months. When Kanu Sanyal was just released from jail and Charu Mazumdar was still in the jail. I met him in the jail too. I tried to learn about Naxalism. See the opportunities which you get in civil service. It is not that you go and mingle around with the high and mighty. You also talk to ordinary people who become rebels, revolutionaries. That was a great experience. Okay, these are some of the places where I had interaction because of being a civil servant. Some of the programs which I attended, some of the assignments which I had with the United Nations was in Bangkok, Austria, Rotterdam, Switzerland. You will go places. As far as civil service is concerned, it takes you to places, it takes you to people. Tremendous experience you will receive. Okay, now, what are the best options in civil service? All civil services are, each have different functionalities, each one is different, but you would always say IAS, IPS, IFS. Yes, they are the best choices depending upon your aptitude and your merit. Again, aim high. Love yourself, aim high. Very, very important, these two things. Civil services are powerful. I showed you the power which one displays. And there is tremendous job security. Unlike service in the private sector, tomorrow they can ask you to sit in the bench. You know the expression, sitting in the bench. But not in the government. They never ask you to sit in the bench. They may say stand up on the bench, but not to sit in the bench. And the salaries and perks are comparable. Don't compare apple to apple. This apple is different. The civil service apple is different. The amount of perks which you get, they can't put it in value terms. And a balanced work life. People may complain that I don't get time to be with my family. Well, it is up to you. The way you look at your work, the way you look at your family. Job satisfaction. I've been loving my job. Even today, I'm associated with jobs in the government. I'm associated with jobs outside. It all depends upon your level of satisfaction. Civil service provides that to the full length. You have variety, diversity. You have the freedom to work. You may say there is a political interference, but we all know how to keep it at arm's length. Political interference is a problem only for people who don't know how to tackle problems. You can ask Vivek Saab, he will give you 100 success stories, how civil servants can manage all those problems. Post-retirement, I don't want to spend much time because we are just joining the civil service. We'll talk about it later. Well, we talked about UPSC, the merit-based recruitment which they do, the largest body in the world. Okay, there is also humor in civil service.
I want you to answer this question. How many people you require to change a fused bulb? Guess. Don't say I don't know the answer. It's such a simple. When I tell the answer, then you will say it is very simple. Who is volunteering to give the answer? How many people you require? One. See, that is the correct answer. But in civil service, it is not one. You require one to change the bulb, and 3 to hold a committee meeting to discuss the implications of change. That is bureaucracy. That is red tapeism. But as I said, that's only for humor. Okay? I have given in brief why should one aspire for civil service. If you have any questions, you can ask me. You are all happy? Yes, sir. You are all aiming high? Yes, sir. You are all loving yourself from now onwards? Yes, sir. Very good, I am very happy. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, sir. Thank you for your insightful presentation. Next, I request our director, Mr. Sri Bhuminadan sir, to address our aspirants. Hi, very good afternoon. Two important resource persons, great personalities. They have addressed you, they have inspired you, they have shared their experiences, they have informed you why you should aspire to become a civil servant. Maybe you would have thought about civil services in a different way, but after attending this session, maybe some of the truth behind the services you would have understood. ரெண்டு பேருமே different personalities, different government. நார்த் இந்தியன் விவேக் ஹரிநாராயண் ஐஏஎஸ் சார் உத்தரப்பிரதேசிலேருந்து வந்து தமிழ்நாட்டில் ஐஏஎஸ் அதிகாரியை ஒர்க் பண்ணி தமிழ்நாட்டிலே செட்டில் ஆகி தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறைய ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் செலக்ட் ஆகணுன்றதுக்காக இன்றைக்கி வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி மூலமாக ஏகப்பட்ட பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாக ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நம்பர் 1 பொசிஷன் வந்திருக்கு இந்தியா லெவலில் வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமினா அது அவர் டைரக்டராக பொறுப்பேற்றதுக்கப்புறம். ஸோ ஒரு பெரிய ஒரு கைதட்டலோட சாரை வந்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஆல் இண்டியா டாப்பர் லாஸ்ட் இயர் இஷிதா கிஷோர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் ஆல் இண்டியா டாப்பர். வெரி ஃபஸ்ட் இயர் சார் வந்து இங்கே வந்து டைரக்டர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டை வரப்போ அந்த வருஷமே ஆல் இண்டியா டாப்பர். சித்ரா பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டில் மட்டும் டாப்பர் அந்த வருஷம் 206 மார்க்ஸ் வாங்கினாங்க. இந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல் இண்டியா டாப்பர் ஹோல் வந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து இஷிதா கிஷோர் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு. எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 150லேருந்து ஒரு 100 to 150 செலெக்ஷன் எவ்ரி இயர். ஒரு 1000 செலெக்ஷன் எவ்ரி இயர் நடக்குதுன்னா 100 to 150 செலெக்ஷன்ஸ் வந்து கிங் மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமிலேருந்து. குறிப்பாக இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜ், 3rd ஸ்டேஜ். அந்த ஸ்டேஜில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹை மார்க் வர்றதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கிறது வந்து நம்ம அகாடமியோடைய தி கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் லைக் அவர் சர்சலம் சார், ஜவஹர் ஐஏஎஸ் சார், தென் தமிழ்வேந்தன் சார், நெடுமாறன் சார், பிரகாஷ் ஐஏஎஸ் சார், தென் யூபிஎஸ்சியுடைய சேர்மன், முன்னாள் சேர்மன் டிபி அகர்வால் சார், சத்தர் சிங் சார், அஜித் சார், இவங்க எல்லாமே சீனியர் மோஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பாமதி மேம் ஒடிசாவுடைய ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி இருந்தவங்க, அவங்க ஹஸ்பண்ட் டிஜிபி சார், மதுநாயர் சார், கிரேட் ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பல சிஎம் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க. இப்போ சார் வந்து ஃபோட்டோஸ் காமிச்சாங்க என்ன மாதிரியான பர்சன்ஸ் கூடலாம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு. பாலச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் சார், நந்தகுமார் சார், இப்படி ஒரு பெரிய டீம். இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் ட்ரைனிங் யூ and they are helping you. 2013 we started this institute with the objective of training the
aspirants, those who are coming from the rural background, with the motto of we teach you reach. That was our motto. That too, அந்த we teach you reach வைக்கிறப்ப இன்னொரு என்ன வச்சோம் அப்படின்னா பை ஐஏஎஸ் ஃபார் ஐஏஎஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை முதல்ல சென்னையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது நம்ம தான். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தே ஹவ் ஸ்டார்டட் வேரியஸ் இன்ஸ்டிடியூட், அதெல்லாம் வேறு விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும். ஆனால் முதல்ல இந்த கான்செப்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் 2013. ஏன்னா இவங்க மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எனர்ஜியும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொடுக்க முடியுன்றதுனால. நான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு 20 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில். எனக்கு வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ்எஸ்ஸே கிடைக்குது. பட் 20 இயர்ஸ் முடிஞ்ச உனக்கு 21 இயர்ஸ்லேயே எக்ஸாம் எழுதி 22 வயசுலேயே ஐஏஎஸ் ஆயிடலாம் இந்த எக்ஸாம்ஸில். ஆனால் நான் வந்து 24 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸில் கவர்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 20 இயர்ஸ் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 45 தான் எனக்கு வந்து கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ்எஸ்ஸே கிடைக்குது. பட் இவங்க எல்லாருமே சார் சொன்னாங்க 22 வயசில் 8.5 லட்சம் பாப்புலேஷனுக்கு ரெஃப்யூஜிஸ்க்கு ஃபுட்டு, ஷெல்டர், எஜுகேஷன், ஹெல்த்து, அவங்க லைஃபுக்கு, சிட்டிசன்ஷிப் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி தான் சிஏஏ கொண்டு வரோம், இன்றைக்கி தான் சிட்டிசன்ஷிப் கொண்டு வரோம், அன்றைக்கே சிஏஏ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு சார். கரெக்ட். ஸோ மிகப்பெரிய விஷயங்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிவில் சர்வீஸில் கிடைக்குது. அதுக்காக ஆசைப்பட்டு எல்லோரும் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட், ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த ஜேர்னியை ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ஜேர்னின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு பேருமே. இந்த ஜேர்னியை ரொம்ப அற்புதமாக உங்களுடைய பர்சனாலிட்டிஸை மாற்றக்கூடிய ஒரு ஜேர்னி. வெற்றி தோல்வின்றது ரெண்டாவது விஷயம். இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறோமா, ஐஏஎஸ் கிடைக்க போதா, ஐபிஎஸ் கிடைக்க போதா, ஐஎஃப்எஸ் கிடைக்குதா, ஐஆர்எஸ் கிடைக்குதா, தட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். ஏன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணி நீங்கள் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு போகிறப்ப அங்கே ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் நீங்கள் போடுவீங்க, என்ன சர்வீஸ் வேணும்ன்ட்டு. அதில் உங்கள் ரேங்க்கை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் வரப்போகுது அப்படின்றது கிடைக்கும். ப்ளஸ் நீங்கள் சாய்ஸ் கொடுப்பீங்க, பட் இருந்தாலும் உங்கள் ரேங்க் மேட்ச் ஆகணும். எந்த சர்வீஸ் வேணாலும் கிடைக்கலாம், பட் எல்லா சர்வீஸுமே த பெஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்றதையும் சார் சொன்னாங்க. அதே போல் ஒருவேளை சிவில் சர்வீஸில் சர்வீஸ் கிடைக்காதவங்க மேபி என்ன போல், நான் ஐஏஎஸ் தான் ஆசைப்பட்டேன், வேறு கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் கிடைச்சிது, அதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் எனக்கு நிறைய ஜாப்ஸ் கிடைச்சிது. ஆனால் நான் ட்ரை பண்ணது ஒரு எக்ஸாமுக்கு தான், சிவில் சர்வீஸுக்கு தான். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு வேறு சர்வீஸ்லாம் கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜேர்னி. ஜாப் செக்யூரிட்டி கண்டிப்பாக கிடைச்சிடும் இந்த ஃபீல்டில், சின்சியராக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா. ப்ரொவைடட் ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் பிளானை வச்சுக்கணும் இந்த ஜேர்னியில். இந்த ஜேர்னியில் வந்து 2-3 விஷயம் தான் நான் என்னோடய வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன். ஒன்று, தொடர்ந்து படிக்கணும், கன்சிஸ்டன்சி. 2, உங்களை முழுமையாக நம்பணும். 2வது, எங்களை முழுமையாக நம்பணும். 3வது, யூபிஎஸ்சி சிஸ்டத்தை நம்பணும். இந்த 3 நம்பிக்கையில் எங்கேயாவது ஒன்று குறைஞ்சி போச்சு அப்படின்னா கஷ்டம். இந்த 3 மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை நம்புவாங்க, சொசைட்டி உங்களை நம்பும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் உங்களை நம்புவாங்க, உங்களை எல்லாரையுமே வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க எப்படின்னா ஒரு சிவில் சர்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி. மிச்சவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாவே உங்ககிட்ட பர்சனாலிட்டி சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம். மிச்சவங்க பார்க்க எப்போ ஆரம்பிப்பாங்கன்னா இந்த நம்பிக்கையிலேருந்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. இங்கே ஒரு சில பேர் வந்து எக்ஸாம் எழுதின அனுபவம் இருக்கலாம், ஒரு சில பேருக்கு எழுதலான்ற அனுபவம் இருக்கலாம், ஒரு சில பேருக்கு வந்து சும்மா அட்டன் பண்ணி பார்க்கலான்னு தோணலாம். நான்லாம் சும்மா அட்டன் பண்ண போனால்தான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். 651 ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் உருவாவதற்கு ஏதோ விதத்தில் காரணமாக இருந்திருக்கேன். 651 ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க. இந்தியாவுடைய 100% விஷுவலி சேலஞ்சு அன்னைக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம். பெனோசெஃபின் வந்து கம்ப்ளீட் விஷுவலி சேலஞ்சு பொண்ணு, ஆனால் அந்த பொண்ணு கிடைச்சது சர்வீஸ். அன்னைக்கு நினச்சேன் லைஃப்பில் ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு. 2வது வருஷமே இன்னொரு விஷுவலி சேலஞ்சுட்டு பாலன் நாகேந்திரன். நான் பாஸ் பண்ணதுக்கு சார் தான் முக்கியமான காரணம் சொல்கிறப்ப இன்னொரு பிறவி எடுத்து வாழ்ந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சது. 3வது வருஷம் இந்த வருஷம் சர்வீஸ் ஒரு பொண்ணுக்கு பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிஜெக்ட் ஆகிடுது. அந்த பொண்ணுக்காக ஃபைட் பண்ணி மறுபடியும் வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸே கிடைக்க வைக்குது. மதிவதனி ஐஎஃப்எஸ் இப்போ சர்வீஸில் இருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் பாஸ் பண்ண பொண்ணு, பட் டியூ டு சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் ஹர் கேண்டிடேச்சர் வாஸ் ரிஜெக்டட். தென் ஐ அப்ரோச்ட் த ரைட் பீப்புள், தென் இட் வாஸ் சால்வ்ட். தென் நவ் ஷீ இஸ் இன் தி சர்வீஸ். ஸோ இந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த இவங்ககிட்டலாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், ஸ்டாஃப்கிட்டலாம். எனக்கு நான் பாரத ரத்னா அவார்டு வாங்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு. என்ன பாரத ரத்னா அவார்டு? ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு துறையில் ஒரு அவார்டு.
கேட்டா இல்லையா? அது யார் கொடுக்குறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். மனநிறைவு ரொம்ப முக்கியம். மனசார கொடுக்குறது இன்னொரு முக்கியம். எனக்கு வந்து இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க, இந்த சர்வீஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் மதிவதனின்றவங்க அவங்க அப்பா அம்மா எல்லோரும் சேர்ந்து வந்தாங்க என்னை பார்க்குறதுக்காக. பார்க்க வரப்போ தட்டில் பழம், ஒரு வேஷ்டி, ஒரு சட்டை, அதுக்கப்புறம் என் ஒய்ஃபுக்கு பட்டு புடவை, அப்புறம் நேராக வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஒரு செயின் எடுத்து எப்படி பாரத ரத்னா வாங்கினவங்களுக்கு ஒரு இது மெடல் போடுவாங்களோ எனக்கு வந்து ஒரு 5 சவரன் செயின் எடுத்து என்னோட கழுத்தில் மாட்டினாங்க. ஆக்சுவலாக கண்ணீர் அப்படியே அவங்களுக்குள்ளே வருது. அந்த ஒரு தருணம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு தருணத்துக்காக எத்தனை முறை வேணாலும் வாழலாம். அதுதான் எனக்கு பாரத ரத்னா. ஸோ அந்த சந்தோஷம் இந்த ஃபீல்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அவங்களும் அடைஞ்ச அந்த சந்தோஷம் அது இந்த ஃபீல்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃபீல்டு வந்து நீங்கள் ஜெயித்தாலும் இந்த சொசைட்டிக்கு பிரயோஜனமாக இருப்பீங்க. இந்த ஜேர்னிக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு சர்வீஸே கிடைக்கலனாலும் என்னை போல் இந்த சொசைட்டிக்கு ஏதோ விதத்தில் பிரயோஜனமாக இருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பயணத்தை தான் நீங்கள் இன்றைக்கி துவக்க போகிறீங்க. இந்த பயணத்தில் சின்ன சின்ன சிக்கல் வரும். ஒரு சிக்கலை தேய்க்கிறதுக்கு தான் இன்றைக்கி எக்ஸாம். ஒரு சின்ன சிக்கல் என்ன சிக்கல் இருக்கும், ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் என்னால் பே பண்ணி படிக்க முடியாது. என்ன இந்த ப்ரைவேட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து 1,60,000 கிட்ட ஃபீஸ். யூபிஎஸ்சி படிக்கணுன்னா, டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கணும்னா 99,000. ஏன் அந்த ஃபீஸ் வாங்குகிறோம்? அகைன் ரெண்ட் பே பண்ணணும், இபி பே பண்ணணும், புக்ஸுக்கு பே பண்ணணும், ஸ்டேஷனரி பே பண்ணணும். லாஸ்ட்டு 10 இயர்ஸாக நீங்கள் கொடுக்குற மொத்த ஃபீஸும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெல்ஃபேருக்காக தான் ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு. அது எங்களோட 10 இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணிருக்கு, எல்லாருக்குமே தெரியும். இது ப்ராஃபிட்டுக்காக நம்ம சார்ஜ் பண்ணலை, பட் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இதை பெஸ்ட்டாக வந்து நடத்த முடியும். அதுக்காக தான் அந்த ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம். அந்த ஃபீஸும் கூட எல்லாராலையும் கட்ட முடியாது. ஒரு சில பேருக்கு வந்து அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு இருக்காது. ஆனால் திறமைகள் இருக்கும். திறமைகள் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வருஷம் மார்ச் மாதம் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வைப்போம். அந்த டெஸ்ட்டில் தான் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்க போகிறோம். இந்த டெஸ்ட்டில் மொத்தம் 3 ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் எழுதி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டிங்க, அது ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்து வந்துருச்சு. செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் பெரிய அமௌண்ட்டு. ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாயும், டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு 50,000 ரூபாய்க்கான ஸ்காலர்ஷிப். ஒரு கேள்வி 50 கேள்வி கொடுத்துருந்தேன், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின். ஒரு கேள்விக்கு 2,000 ரூபாய் வந்து டைரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் அவார்ட் ஆகிடுச்சு. ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 2,000 ருபீஸ். டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 1,000 ருபீஸ். 18 months இன்டென்சிவ் கோச்சிங். சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி, நியூ டெல்லி, இப்படி எங்கே வேணாலும் படிச்சுக்கலாம். சர்வீஸ் வாங்குற வரைக்கும் படிக்கலாம். ஒரு அட்டெம்ப்ட்டுக்காக கிடையாது, 2வது அட்டெம்ப்ட், 3வது அட்டெம்ப்ட், 4வது அட்டெம்ப்ட், நீ சர்வீஸ் வாங்குற வரைக்கும் படிக்கலாம். ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் உனக்கு ஃப்ரீ, ஜிஎஸ் ஃப்ரீ, சிசாட் ஃப்ரீ, ஆப்ஷனல் கிடையாது இதில். இந்த ஜிஎஸ் அண்ட் சிசாட்டை நீ யூபிஎஸ்சிக்கும் படிச்சுக்கலாம். யூபிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதில்ல. குரூப் 1 நீ படிக்கலாம், குரூப் 2க்கு படிக்கலாம், குரூப் 1 ப்ரிலிமினரி, குரூப் 1 மெயின்ஸ், இன்டர்வியூ, இப்படி எல்லாத்துக்குமே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். அதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் தான் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பு. அப்படி பார்க்குறப்ப யூபிஎஸ்சிக்கு 1,60,000, டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு கிட்டத்தட்ட 1 லட்சம்னா 2,60,000 ரூபாய்க்கான ஸ்காலர்ஷிப் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க. ஏன்னா யூபிஎஸ்சி ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஎன்பிஎஸ்சி நேச்சுரலாகவே ஃப்ரீ. ஓகே, அது 1 லட்ச ரூபாய் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிடும். அதனால் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்கான ஒரு முதல் கட்ட தேர்வை எழுதி முடிச்சிருக்கீங்க. இதில் முதல் கட்ட தேர்வு முடிஞ்சு இப்போ 2வது கட்டம் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸு. 30 மினிட்ஸில் உங்கள் கையில் ஒயிட் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. 3 பக்கங்கள் இல்லை 2 பக்கங்கள் கரெக்டாக 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே 10 மினிட்ஸில் ஒரு பேஜ் ஃபில்அப் பண்ணணும். செகண்ட் பேஜ் 10 மினிட்ஸ், தேர்ட் பேஜ் 10 மினிட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிளான 4 டாபிக். டைம் 1 o'clock, 1:05, 1:35 முடிஞ்சிடும். முடிச்சுட்டு நீங்கள் கொடுத்துட்டு போயிடலாம். நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து வரும். வெளியூர்லேருந்து வந்த மாணவர்கள் மட்டும் இன்றைக்கி இங்கே இருங்க. உங்கள் கையில் இந்த கூப்பன் கார்டு, ஸ்காலர்ஷிப் கார்டுங்க, இந்த கார்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த கார்டை மட்டும் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிருங்க. 10th + 2 டிகிரி, உங்கள் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் என்ன, உங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் என்ன, பேரண்ட்ஸோட ஆனுவல் இன்கம், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸோடைய ஆக்குபேஷன், ஃபாதர் மதர் ஆக்குபேஷன், அதை மட்டும் இந்த பேப்பரில் எழுதி, இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸில் எழுதி கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், இந்த பேப்பரோட கையில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து யூ கேன் டிஸ்பர்ஸ். இந்த இதில் வந்து என்ன எழுதியிருக்கோன்னு இந்த இடத்துல தான் எழுதுவீங்க. 10th + 2 டிகிரி, இந்த பக்கம் அப்பா அம்மாவுடைய ஆக்குபேஷன், மேலே வந்து ஆனுவல் இன்கம். இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு வரணும். நீங்கள் ப்ரூஃப் வந்து அட் த டைம் ஆஃப் ஜாயினிங் வந்து ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். இதை ஃபில்அப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்ஏ மார்க்கும் ரெடியாகி வந்துடும்.
நீங்கள் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியூர்லேருந்து வந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு மட்டும் இன்றைக்கி இன்டர்வியூஸ் நடக்கும். 3rd ஸ்டேஜ் இன்டர்வியூ. இந்த 3rd ஸ்டேஜோடைய மார்க்கு, 2nd ஸ்டேஜோட மார்க்கு நம்ம யூபிஎஸ்சி எப்படி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் எம்சிக்யூஓ, மெயின்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் எஸ்ஏ டைப்பில் தான் நடக்கும். ஃபைனலாக பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூ நடக்கும். அந்த ரேஞ்சில் தான் நாங்களும் என்ன பண்ணியிருக்கோம், செலெக்ஷன் பண்ணுறோம். ப்ரிலிம்ஸ், மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ. சில பேருக்கு ப்ரிலிமினரி நல்லா பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, பட் மெயின்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்க. ஏன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ரொம்பவே நல்லா எழுதுவாங்க. ஸோ இந்த எக்ஸாம் வந்து ப்ரிலிமினரியில் வந்து 2 பேப்பர். எத்தனை பேப்பர் தெரியல உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? மெயின்ஸில் வந்து 9 பேப்பர் இருக்குது. தென் ஃபைனலி பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டு வெளியூர்லேருந்து வந்தவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? சென்னை தாண்டி ரொம்ப கம்மி தான். அதனால் வெரி குட். அப்போ உங்களுக்கு மட்டும் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம், சர்டிஃபிகேட்ஸை வி வில் டிஸ்ட்ரிபியூட். ஃபார் அதர்ஸ்க்கு வந்து வி கேனாட் டிஸ்ட்ரிபியூட். ஓகே, நீங்கள் உங்களுக்கு அதர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே மெயின்ஸ் பேப்பரை எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான நேர்முக தேர்வுக்கான ஒரு அழைப்பு வரும். உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 1 வீக் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது. பிஃபோர் சண்டேக்குள்ளே நீங்கள் நேர்முக தேர்வுக்கு வரணும். நேர்முக தேர்வுக்கு வர்ற அன்றைக்கி இதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண 10th +2 டிகிரியோடைய மார்க் ஷீட்டோடைய அது ப்ரூஃப் கொண்டு வரணும். ஆனுவல் இன்கம், உங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஆனுவல் இன்கம், அதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் வச்சுருக்கணும். இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா தென் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு, இன்டர்வியூக்குன்னு ஒரு மார்க் வச்சுருக்கோம், பட் அதையும் தாண்டி நல்ல டிசர்விங் கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா we will go to any extent to sponsor. ஓகே, மார்ச் மாதம் எப்போவுமே அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டசாலிகள்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். மார்ச் 31 இந்த அட்மிஷன் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஏப்ரல்லேருந்து நார்மலாக எல்லா அகாடமி மாதிரி யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் பே த ஃபுல் ஃபீஸ் அண்ட் யூ ஹவ் டு ஜாயின் இன் தி அகாடமி. எவ்ரி இயர் மார்ச் மந்த் வந்து கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸ்டார்ட் பண்ண காலகட்டத்திலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்சை வந்து மெரிட் பேட்சாக வச்சுருப்போம். நல்ல பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைச்சா தான் பெஸ்ட் ரிசல்ட் வரும். அதனால் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெத்தடாலஜியை நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணுறோம். அடுத்த ஸ்டேஜில் வர்றவங்க எல்லாருமே ஃபீஸ் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிடலாம், யார் வேணாலும் படிக்கலாம், கேட்டா இல்லையா? ஆனால் ஃபீஸ் இருக்கவங்க எல்லாருமே நல்ல ரிசல்ட் கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது. அப்போ எனக்கு பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஆரம்பத்திலிருந்து எனக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுத்தலாமே பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். அந்த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் வேணுன்றதுக்காக தான் we are conducting this kind of things. Okay? Yeah, wait. Fine. Friends, இதில் சார் அந்த ரிஜெக்டட் இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே கொஞ்சம் பேரை ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து செகண்ட் ரவுண்டை வந்து பேருக்கு தான் நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணுவோம். நல்லா இருந்துச்சு எஸ்ஏனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க் வரும், இல்லைன்னா மார்க் வராது. ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் என்ன மார்க்கோ அதோட தட்ஸ் ஓவர். ஏன்னா ஃபியூ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து சரியாக பண்ணலை. அதனால் அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டு வந்து எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷனாகவும் இருக்கணும், அதே நேரத்தில் என்னென்னா மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கும். அவங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம we are willing to sponsor. ஸோ நான் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் பட் எனக்கு ஆஸ்பிரேஷன்லாம் இருக்குது, பட் ஐ எம் நாட் டேலண்டட் அப்படின்னா ஒய் ஷுட் ஐ ஸ்பான்சர், ரைட்? ஏன்னா இங்கே நான் ஸ்பான்சர் பண்ணலை, கம்யூனிட்டி அசோசியேஷன் வந்து கொஞ்சம் பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலேருந்தும் ஒரு 5 கேண்டிடேட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் கேட்குறோம் இதோடு சேர்த்து. தென் வந்து கிளப், லைன்ஸ் கிளப், ரோட்டரி கிளப், இந்த மாதிரி கிளப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் அவங்களுக்கு காமிக்கணும் நான். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் த மெரிட். ஸோ மெரிட் இல்லை அப்படின்னா என்னால் பண்ண முடியாது. அதனால் ஃபியூ கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அந்த கேண்டிடேட்ஸ் நேம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குமான்னு தெரியல. அந்த லிஸ்ட்டு தனியாக இருக்கா? இதோ அங்கே டேபிளில் இருக்கு. ஓகே, பட் எனிவே எக்ஸாம் எழுதுங்க. ஏன்னா உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் நான் உடைக்க விரும்பலை ஒரு சில பேரை. ஒரு இந்த கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் தான் ரிஜெக்டட், இவ்வளோ கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டுலேயே அவுட்டு, பட் சம்டைம் செகண்ட் ரவுண்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ட்ரை பண்ணுங்கள், பார்ப்போம். ஸோ டாபிக் 4 டாபிக், 4மே சிவில் சர்வீஸுக்கு ரெலவெண்ட்டான டாபிக், ரொம்ப ஈஸியான டாபிக். இவ்வளோ தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமும். எஸ், எங்கே எதுவாக போட்டிருக்கீங்க? இந்த டாபிக் வச்சுக்கிறீங்களா? எய்தர் ஆர் ஏதாவது ஒரு டாபிக் எழுதணும். இந்த டாபிக் ஓகேவா எல்லாருக்கும்? இல்லை இன்னும் 4 டாபிக் சொல்கிறேன், அது ஓகேவா? இன்னும் 4 டாபிக் சொல்லவா? ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். இப்போ அதான் இப்போதைக்கு 4மே நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் சொல்கிறேன். சிஏஏ பற்றி எழுதணும்.
சிஏனா என்ன, தென் சிஏயோட இம்பேக்ட் என்ன, சிஏயால் வரக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன, why people are against it and how it can be implemented with certain changes. இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து அதை அப்ரோச் பண்ணணும். ரெண்டாவது டாபிக் சிஏ பற்றி ஒன்று. ரெண்டாவது டாபிக் வந்து எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ். அது ஒரு டாபிக். whether it is necessary, whether it has to be regulated, எழுதுறப்ப நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப, ஓகே. அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த சேலஞ்சஸ், வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இஷ்யூயிங் தி எலக்டரல் பாண்ட்ஸ், அதர்வைஸ் ஹவு வி கேன் கண்ட்ரோல் தி கரப்ஷன், ஓகே. அதாவது கரப்ஷன் இன் பாலிடிக்ஸ், அதுக்கு தானே எலக்டரல் பாண்ட்ஸே, கரெக்டாக? அது வந்து ஒரு இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் இது மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்றத இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ. அதனால் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை பற்றி எழுதுங்க. தேர்ட் டாபிக் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய டாபிக். அகெயின் இப்போதைக்கு ஒரு சோசியல் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்கு. அதுவும் வந்து நம்ம சொசைட்டி அண்ட் சோசியல் இஷ்யூஸ்னு யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் இருக்குது, அது ரிலேட்டடான டாபிக். பிக் ஃபேட் சோசியல் மேரேஜ். யாரோட மேரேஜ்? ப்ரீ வெட்டிங், ஓகே. ஸோ பிக் ஃபேட் ப்ரீ வெட்டிங், வெதர் is it necessary or what are all the challenges which are involved and what kind of problems it will create in the society, ஓகே. அந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எழுதலாம் சோசியல் இஷ்யூஸில். ஏன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் டாப்பிக்காக இருக்கும், ஆனால் அதில் நிறைய இருக்குது. 1250 crores செலவு பண்ணி ஒரு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு. சாதாரண விஷயம் கிடையாது, இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம். அதை பார்த்து நிறைய பேர் சூடு வச்சுப்பாங்க. இப்போ நிறைய பேர் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க, கடன் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஊரில் அம்பானி லெவலுக்கு பண்ணலைன்னா கூட ஓரளவு நான் ஏதாவது பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இவங்க கடனாளியாக இருப்பாங்க. பார்த்துருக்கோம்ல, சும்மாவே நம்ம ஆட்கள் கடன் வாங்கி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து அகெயின் சோசியல் இஷ்யூஸில் தட் வில் பி த ரீசன்ஸ் ஃபார் தி சோசியல் இன்இக்வாலிட்டி இன் தி இன்கம் லெவல் அஸ் வெல் அஸ் இன் தி சொசைட்டி. ஸோ அதை பற்றி ஒரு எஸ்ஸே எழுதலாம். இன்னொரு டாபிக் வந்து ஸ்வச் பாரத், சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி எழுதுங்க. ரொம்ப என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் டாபிக். யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ இந்த டாபிக் வேணுமே எழுதிக்கிங்க. The challenges involved in the solid waste management, then what are all the impacts of the solid waste management, what are all the schemes of the government of India as well as the government of Tamil Nadu in the management of solid waste, okay. இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து யூ கேன் ரைட். ஸோ எங்களுக்கு என்னென்னா உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது, ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் உங்களோட ஐடியா எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கணும். இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் தான் எழுதணுன்றது இல்லை. இப்போ நான் 4 டாபிக், இங்கே ஒரு 2 டாபிக், 6 டாபிக் கொடுத்துருக்கேன். 6 டாப்பிக்கில் எந்த டாபிக் வேணாலும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 minutes யோசிச்சுக்கோங்க. தென் கரெக்டாக 30 minutesக்குள்ளே முடிச்சுட்டு எழுதி கொடுத்துட்டு நீங்கள் கிளம்பிடலாம், ஓகே. எனி ஒன் டாபிக் எனஃப், எனி ஒன் டாபிக். 20,000 இருக்குது அந்த டாபிக்கு. ஸ்காலர்ஷிப் வந்து அதில் மட்டும் 20,000 இருக்குது, ஓகே. 4 டாபிக் இருக்குது. இந்த 4 டாப்பிக்கில் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிங்கன்னு சார் சொல்கிறார். மேலே இருக்கிற 2 டாபிக் கூட இந்த 4 டாப்பிக்கே எடுத்துக்கங்க, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. எந்த டாபிக் வேணும்? 6 டாபிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு. யூ சூஸ் எனிதிங். ஐ வாண்ட் த பெஸ்ட் எஸ்ஸே, ஓகே. யூ கேன் ரைட் எய்தர் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் தமிழ், ஓகே, ஃபைன். நல்லா ஸோ எழுதி முடிச்சுட்டு இந்த இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸை வந்து ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை கொடுத்துட்டு போயிடலாம். நீங்கள் சென்னை இல்லாத அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் கம் அண்ட் கலெக்ட் யுவர் கார்ட் ஆஃப்டர் அட்டெண்டிங் தி இன்டர்வியூ ஆஃப்டர் 3 o'clock. 1:35 இது முடிஞ்சிடும். 1:35 1:45 முடிஞ்சு நீங்கள் கிளம்பிடுவீங்க. லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு 3 o'clock மேலே ஆர் 4 o'clock மேலே 3 to 5 உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ் முடிச்சு உங்கள் கையில் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருவோம். அதர் தென் சென்னை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து we will inform you that time you can come and attend the interview. அது வந்து நாளையிலேருந்து சண்டேக்குள்ளே இருக்கும். உங்களுக்கான டைம் ஸ்லாட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு
சாரோடைய அவைலபிலிட்டிஸ், because they will be there in the interview panel, they will be selecting you. We wanted to see your communication skills, your presentation, your awareness about the current affairs, your opinion, இதெல்லாம் பார்க்கணும். சாரோடைய அவைலபிலிட்டிஸ்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தென் இந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கான ஸ்லாட் வந்து ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அதில் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும். யூபிஎஸ்சிக்கு போகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 30,000 வந்து இன்டர்வியூக்கும், டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் போகிறவங்களுக்கு 20,000 இன்டர்வியூக்கும் இன்டர்வியூ மார்க்ஸ் இருக்குது. இது வந்து 1 lakh rupees, அது ஒரு 30,000, இது ஒரு 20,000, டோட்டலாக 1,50,000க்கான ஸ்காலர்ஷிப். டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தளவில் 90,000, 99,000 டோட்டல் ஃபீஸ், 90,000க்கான ஸ்காலர்ஷிப். ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கக்கூடாது, ஜிஎஸ்டி இருக்குது இன்க்ளூடட், 18% ஆக்சுவலாக. பட் ஸ்டில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அப் டு 90% வரைக்குமே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாச்சு. இங்கே ஒரு சில மாணவர்கள் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. இதுதானே? யா 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 குமணன், பிரபு, குமணன் இருக்கீங்களா? குமணன் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்களா? படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. தட் இஸ் வை யூ ஆர் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் வெல். ஓகே. ஆல்ரெடி சில பேர்லாம் என்னென்னா ஆல்ரெடி ஒரு 80,000 ரூபா 70,000 ரூபா வின் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஆல்ரெடி வின் பண்ணியாச்சு, ஒரு அமௌண்ட் வின் பண்ணியாச்சு 1 year 2 years படிக்கிறதுக்கு. பிரபு அப்படி சும்மா கை தூக்கிட்டே வாங்க, நான் ரீட் பண்ண. முத்துக்குமரன் இருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கிறேன். முத்துக்குமரன், யூ ஆர் தேர். நீங்களே ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கீங்க ஆல்ரெடி. என்ன தம்பி? பிரபு, முத்துக்குமார் இருக்கீங்க, படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. கனிமொழி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. ஷண்முகராஜ், பி சுந்தர் நீங்கள். முருகேசன், பி முருகேசன் தம்பி என்ன கூட. சில பேர் வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக வருவாங்க, அவங்க வந்து ரிஜெக்டட். இப்போ அவங்க வந்தாலும் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காது. சண்முகராஜ் அண்ட் பி முருகேசன் கிடைக்காது. அடுத்து வந்து பாரத சக்கரவர்த்தி, யா மதன்குமார். ஏன்னா பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறப்ப ஆட்டிடியூட் ரொம்ப முக்கியம். கடைசி வரைக்கும் நிகழ்ச்சி அட்டன் பண்ணி 3 ஸ்டேஜ் அட்டன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் செலெக்ஷன். நான் ப்ரிலிமினரியில் ஆல் இண்டியா டாப்பர், அதனால் எனக்கு சர்வீஸ் கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது. நான் மெயின்ஸில் ஆல் இண்டியா டாப்பர், அதனால் எனக்கு இன்டர்வியூ இல்லாமல் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது. யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் தட். நோ மேட்டர் ஹவு மெனி மார்க்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்கோர், பட் யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் தட். ஓகே. மதன்குமார், வெரி குட். கிஷாந்த், வெரி குட். செல்வ பிரகாஷ், வெரி குட். பரத்குமார், கார்த்திக் டி, நிவேதா எஸ், வெரி குட். ஓகே ஃபைன். தனுஷ் எஸ்ஆர், வெரி குட். சாய் வைஷ்ணவி, டி பிச்சமுத்து, நித்யஸ்ரீ, பிரசாந்த், எஸ்கே வசந்தராஜ், யோகேஷ், சிவமாதேஸ்வராஜ், குட். ராஜசீலன், ஜெகதீசன் பி, இதெல்லாம் ஒரே மார்க்கில் வருது. யா. எஸ் சிவகுமார், பூரணி, ஹரிணி, நிதிஷ்குமார். யா, இது வரைக்குமே ஜஸ்ட் அது கீழே இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க, 1 மார்க் டிஃப்ரென்ஸு. பட்டு அந்த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மரை மட்டும் இப்போ ரீட் பண்ணேன். நிறைய 2 ஷீட்டுக்கு மேலே இருக்குது, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. எனிவே மெயின்ஸ் மார்க் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ மார்க் இருக்குது, இன்னும் 50 மார்க்கு உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இன்னும் 50,000 ரூபா வரைக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது. ஸோ வி வில் சி how many of you are going to get, what is the percentage of marks and what is the total amount you are going to win. 31st மார்ச்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட 10th +2 டிகிரி மார்க் ஷீட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு, ஆதார் கார்டு கொடுத்துட்டு, இன்கம் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு, கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு, உங்களுடைய பேமெண்ட்டை வந்து உங்களுடைய ரிமைனிங் அமௌண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒருத்தர் 1 லட்ச ரூபா வின் பண்ணியிருக்காருன்னா ரிமைனிங் அமௌண்ட் எவ்வளவோ, மேபி அந்த ரிமைனிங் 59,000 பே பண்ணி அட்மிஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கணும். ஏப்ரலில் ஒரு பேட்ச், மேல ஒரு பேட்ச், ஜூனில் ஒரு பேட்ச் நடக்கும். எந்த பேட்ச் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
ஏப்ரலில் ஜாயின் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் 8 வீக்ஸ்க்கு வந்து கிளாஸஸ் நடக்கும், சாட்டர்டே சண்டேஸ் மட்டும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே ரெகுலர் பேட்ச் தனியாக, வீக்கெண்ட் பேட்ச் தனியாக பிரிச்சுருவோம். காரணம் இங்கே நிறைய பேர் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க. மார்னிங் பேட்ச் இருக்குது, ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் இருக்குது ரெகுலர் பேட்சில், ஈவினிங் பேட்ச் இருக்குது. மொத்தம் 3 பேட்ச் இருக்குது ரெகுலரில். மார்னிங் காலையில் 10 to 1, தென் 2 to 5, தென் 2:30 to 5:30. ஈவினிங் வந்து 6 to 8:30. ஈவினிங் மட்டும் 6 to 8:30 மட்டும் ஆன்லைன்லேயும் ஆஃப்லைன்லேயும் இருக்கும். மீத 2 பேட்சுமே ஆஃப்லைன் பேட்ச். சாட்டர்டே சண்டேஸ் அதே போல் பேட்சஸ் இருக்குது. வீக்கெண்டில் சண்டே அலோன் பேட்சும் ஒன்று இருக்குது. மொத்தம் 5 பேட்ச் டைமிங். வீக்கெண்டில் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10 to 5 வரைக்கும் மினிமம் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சண்டே மட்டும் வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 8 o'clock வந்துட்டு ஈவினிங் 7 வரைக்கும் இருக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் சண்டே தான் வர்றீங்க, ஒரே ஒரு நாள் தான். சில பேர் சாட்டர்டே ஒர்க்கிங் பீப்புளாக இருப்பீங்க. இதுதான் பேட்ச் டைமிங். ஸோ ஃபீஸ் சொல்லியாச்சு, பேட்ச் டைமிங் சொல்லியாச்சு, டூரேஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் சொல்லியாச்சு. எலிஜிபிலிட்டி வந்து டிகிரி முடிச்சிருக்கணும், இல்லை டிகிரி ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கணும். இந்த 2 தான் எலிஜிபிள் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராமுக்கு. ஒருவேளை டிகிரி ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வேறு. ஏன்னா நீங்கள் 2 years மினிமம் 3 years 4 years கோர்ஸ் தான் நீங்கள் படிக்க வேண்டி இருக்கும். அந்த ப்ரோக்ராமே செப்பரேட்டாக நடக்கும். அந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸ்காலர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் வந்து இதுதான், பட் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செப்பரேட்டாக அதிலே எழுதிருங்க, எந்த காலேஜ் எந்த டிகிரி படிக்கிறீங்கன்றதையும் அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அதிலே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் ஆன் தட் we will give you the scholarship. Fine. Now you can start write the essay. So thank you, and if you have any doubts, எதை பற்றியாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? வாய் சிவில் சர்வீசஸ், வாட் சிவில் சர்வீசஸ், அதை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருக்கா? வாட் இஸ் சிவில் சர்வீசஸ்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்ல? தெரியுமா எல்லாருக்கும்? 3 ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் இருக்குதான் தெரியும். ஏன்னா அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து விரல் நுனியில் இருக்கக்கூடிய உலகம். என்னது? மொபைல் ஃபோன். அதுலேயே உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸாம் பேட்டர்ன்லாம் கிடைக்கணும்னா ஈஸியாக கிடைச்சோம். அதை சொல்கிறதுக்கு we are not here. வாய் சிவில் சர்வீசஸ் அதான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஐம் ஷுர் 2 ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸுமே கிரேட்டாக உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்காங்க. தட் இஸ் எனஃப்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் கால் அஸ். அண்ட் தெர் ஆர் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் ப்ரோக்ராம் ஃப்ரம் டெல்லி, மதுரை, திருச்சி, சென்னை. ஈவன் டெல்லியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சவுத் இந்தியா மோஸ்ட்லி தி யூஸ் டு விசிட் அவர் அகாடமி. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் and I wish you a good luck. Though you are staying in Delhi, you can prepare for these examinations, and Kingmakers IAS Academy will help you to prepare for this. அது ரொம்ப காஸ்ட்லியான சிட்டி, நிறைய பேமெண்ட் கட்டி படிக்க வேண்டியிருக்கும். பட் அங்கேயும் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோன்றது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு. மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஐ விஷ் யூ a great success and great journey in the civil service field. பெரிய விஷயம், நீங்கள் வந்து ரூரல் ஏரியாவிலேருந்து மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் நம்ம அகாடமி இருக்குது. பட் நீங்கள் வந்திருக்கவங்க எல்லாமே ராமநாதபுரத்துலேருந்து வந்திருந்தீங்க, கன்னியாகுமரியிலேருந்து இன்றைக்கி காலையில் வந்திருக்கீங்க, நாகர்கோவிலேருந்து வந்திருக்கீங்க, ஊட்டியிலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, திருப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, பல்வேறு டிஸ்ட்ரிக்ட். இந்த பக்கம் திருச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் எண்டுலேருந்து, கடலூர், விழுப்புரம்லேருந்து, வெவ்வேறு இடத்துலேருந்து, வெவ்வேறு லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க. காலையில் எனக்கு 6 மணிக்கெலாம் ஃபோன் வந்துருந்துச்சு. 6 o'clock வந்து சார் லொக்கேஷன் எங்கே, எனக்கு நான் வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ் கால் பண்ணிங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. குரூப் 4 எக்ஸாமுக்கும் குரூப் 2 எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்மளுடைய இளைஞர்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து பொய்யாக்கியிருக்கீங்க. யூபிஎஸ்சி தேர்வில் நாங்கள் வந்து எழுதுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். எங்களுக்கு தேவையானது சின்ன ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் மட்டும்தான், அது இருந்தால் நாங்கள் ஜெயிச்சு காமிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுடைய அந்த ஆர்வத்தை வந்து நிச்சயமாக வந்து நாங்கள் புரியுது, எங்களுக்கு நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிங்க கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியை. மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் சிவில் சர்வீஸ்க்கான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அங்கே எங்கேயுமே கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. நம்ம லாஸ்ட் 4 இயர்ஸாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ஏரியாவில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஆஃப்லைனில் தான் உங்களுக்கு நடக்கும், ஒரு கிளாஸ் கூட ஆன்லைனில் நடக்காது. அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் 9790928215 9790928215 அந்த நம்பர் வந்து என்னோடய பர்சனல் நம்பர். மாணவர்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். பேரண்ட்ஸோட வந்து பர்சனல் கவுன்சிலிங் என்ன வரலாம். ஆன்லைன் மூலமாகவும் ஜூம் மூலமாகவும் கவுன்சிலிங் நடக்கும்.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியூர்லேருந்து இங்கே நேரடியாக வர முடியாது அப்படின்னா தப்பே இல்லை. நீங்கள் இந்த ஃபீல்டை இந்த கேரியரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா இன்புட்ஸுமே கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். உங்கள் பேரண்ட்ஸோட நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். தென் வந்து வேறு ஏதாவது சப்போர்ட் வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயோ இல்லைனா வந்து டேரெக்டாக இன்ஸ்டியூட்டை விசிட் பண்ணியோ யூ கேன் டிஸ்கஸ். நல்ல அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டெஸ்ட் எழுதுங்க, உங்களை பற்றி நீங்கள் அசஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் பிறருக்கு யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டிய உதவி இது. அதனால் நீங்கள் ஃபுல் ஃபீஸ் பே பண்ணியே நீங்கள் இதை வின் பண்ணால் கூட அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் வேறு யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து விட்டு கொடுக்கலாம், ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம். நீங்களே ஸ்டேஜில் வந்து அவருக்கு வந்து அதை வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணலாம். அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக யூட்டிலைஸ் பண்ணவங்க நீங்கள் ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் அதை நீங்கள் விட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வேறு யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியில் ஒரு 5 பேர் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னொரு கம்யூனிட்டியில் நான் 10 பேர் கேட்டேன், அவங்க 5 பேர் தான் கொடுத்தாங்க. ஒரு அசோசியேஷனில் போய் நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறப்போ அவங்க ஒரு 5 கேண்டிடேட் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் பேட்ச்ன்றது ஒரு மெரிட் பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுற பேட்ச். அதனால் நீங்கள் யூ கேன் கிவ் யுவர் ஸ்பெஷல் ரெக்வஸ்ட் ஆல்சோ. பட் உங்கள் திறமைகளுக்கு வந்து நிச்சயமாக நம்ம மரியாதை கொடுக்குறோம், மதிப்பு கொடுக்குறோம். பட் அஃபோர்டபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்களே பே பண்ணிடுங்க. இதை ஜெயிச்சா கூட முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் இட். ஓகே, பட் வி வில் ரெக்கக்னைஸ், வி வில் அப்ரிஷியேட். நீங்கள் தான் ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு அவார்டு கொடுப்பீங்க நீங்கள். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாருக்கும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளுடைய விருந்தினர்கள் வந்து விடைபெறக்கூடிய நேரம். ஒரே ஒரு நிமிஷம் விருந்தினர்களுக்கு நன்றியை வந்து ஒரு பலத்த கரகோஷத்தோடு வழி அனுப்பிச்சிட்டு நம்ம டெஸ்ட்டை வந்து எழுதலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.